Hello students, welcome to Amazon Rainforest. Hoy aprenderemos a describir los hábitats de los animales y decir cosas que ellos habitualmente hacen en inglés. Let's start. Macaw. A macaw flies for long distances. Dolphin. A dolphin lives in the river. Ant. An ant lives under the earth. Frog. A frog catches the insects. Monkey. A monkey lives in the trees. A monkey eats banana.